Bonjour à toutes et à tous, on va se trouver sur Call of Cthulhu ensemble. J'ai travaillé en art plastique sur Cthulhu, alors on va découvrir ensemble. Bonjour tout le monde. Enfin, Bonsoir. On est parti. Nouvelle partie. Ah, tu veux que je lise? Parce que j'aurai pas le temps, c'est bientôt fini. C'est un prochain truc, je lirai. Vas-y. Ok, d'accord, tu veux que je lise vraiment en plus. Alors, Boston, 1924, Edward Pierce, vétéran de la Première Guerre mondiale, noie ses souvenirs dans l'alcool et les somnifères. Il est reconverti en détective privé, mais peine à trouver une affaire capable de le sortir de sa torpeur. Torpeur, ça veut dire quoi ça? Pierce doit accepter au plus vite une nouvelle enquête au risque de perdre sa licence. La folie miséricorde. Puissent les dieux prendre en pitié l'homme insensible qui demeure sans l'esprit, confronté à l'abominable. C'est bizarre. Il y a plein de sang. Tu vois qu'il y a des boyaux par terre, c'est bizarre. C'est ça. C'est des voyous. Oh. J'ai commencé à vomir au début du jeu, c'est génial. Ils adorent les requins dans le jeu ou c'est moi? Je pense. Attends, il y a quasiment que ça. Attends, c'est quoi ça? Faut un truc pour ça. Ouais. C'est peut-être ici qu'il faut aller. Arrête de te baisser, hein, ça va te ralentir. Je peux pas le prendre? Bah si. On dirait pas. Bah appuie sur le bouton où tu étais censé attraper tout à l'heure un truc. Appuie sur A, B, Y. Non. Bon, ça marche Il faut pas. peut-être une allumette. Non. Celle-là aussi, elle est bloquée. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se... Le sol est vide. Quelle information. Ah, ça par contre, tu peux prendre. Ouais. Ouais, ça c'est sûr, on va en faire des beaux rêves. Hein. Oui, bah j'ai vu. Ah oui, toi, t'as vu la BD, toi? Tu l'as lu? Des énigmes, de la peur, de l'angoisse. Ah oui. S'il y a une seconde, c'est jamais bon. Non, moi, c'est la voix qui m'inquiète. Coucou. Goodbye. On peut pas l'ouvrir. Oh, Non, mais on peut ouvrir les autres déjà.
pas, ça t'inquiète. Heureusement. Pourquoi? C'est un orque? What a putrid offering. Oui, c'est un orc. Pas un très bon état. Ça, c'est sûr. Oh. Oh non. Don't fight. You have been chosen. Pour courir, maintenez LT. Non, c'est pas ça. Pourquoi il nous utilise de courir? Pour rien. Mais pour revenir au moins comme ça, au moins quand t'as des dangers, tu peux courir. Behold, Cours. everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. I wonder why C'est un I cauchemar. still take these things. Les Toubibs me les ont prescrits. À mon retour de la guerre, ils ont juré qu'ils mettraient fin au cauchemar, mais depuis quelque temps, leurs effets s'estompent. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Non, ça va être pour sortir. Married woman runs off with her girlfriend. Une femme Husband mariée couldn't fuit understand. avec sa meilleure amie. Le mari n'a jamais compris. Le mari n'a jamais compris que sa femme l'avait quitté. Il a continué à m'appeler des semaines après la fin de l'enquête. Natural sciences, linguistics, archaeology. Oh non, la musique c'était bien. Pourquoi il a fallu que tu Been l'enlèves? a while since I jotted down something other than my nightmares. Ça sent pas bon, c'est. Hein, ça sent pas bon. T'as quelqu'un qui appelle. Tu sais, faut que tu répondes au téléphone. Hein. Je sais. Bah, réponds. Ça va être... Comme ça, aucune information acide. Cauchemar. D'accord. Je sais dans mon inventaire. Oui, mais dans la découverte. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. J'ai 8 points. Là, c'est un air de compétence, je pense. Ouais. Je prends un peu T'as pour plus de tout. points. Je sais. Bah alors arrête de regarder.
Bah oui. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in C'est high quoi ce tableau esteem, qu'il avait dans le main? and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Regarde, on voit. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Oui, j'avoue que le jeu Stephen est bien Webster, fait. industrialist and art Et en plus, collector. il doit être All of Boston knows you. ancien Tell me, celui-là. Mr. bah oui, c'est Pierce, are you écrit. capable of handling a new case, jeu, or are il you est simply a ancien, mais quand même deadbeat bien inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Les yeux sont un peu Nobody believes flippants me. quand même. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. Ah. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Ok. Yes, please. Au début, Alright. j'allais juste prendre I'll look at your picture. Ah un oui, peu mais de tu tout. prends. That's all Oui, you've bah, got? c'est pour ça, prends pas The tout. painting? Prends ton temps I et placed a file on regarde your ce que t'en as desk. It plus besoin. contains everything I have on the affair. A warehouse on Pas faux. Dark. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Une étiquette d'expédition, elle est en partie... En partie illisible, mais je peux déchiffrer une partie de l'adresse. Entrepôt 36 Darkwater. Le rapport de la police, il indique que le feu est parti du salon et a emporté toute la famille. Les policiers concluent à un incident domestique, mais ils insistent quand même sur la fragilité mentale de Sarah Hawkins. Par quoi? Pourquoi? Une coupure de presse et un article rédigé à l'occasion du mariage de Sarah et Charles Aquin, un homme d'affaires originaire de l'île de Darkwater. Ils y vivent en reclus depuis avec leur fils unique, Simon. Examiner le tableau. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Moi, je dirais que cette toile doit être prise au sérieux. Ouais. Attends.
the meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. Oui, je l'ai And vu yet dans a la short vidéo while Dark after, Matter. this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, Dans la can't you vidéo, see? oui. You must find the meaning behind all this. Tu regarderas. Tu vas aimer. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Le gars, il a l'air pas très content. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Ouais, c'est exactement la même chose. Et t'as vu ça? Oui. Et je pense pas que ce soit les mêmes personnages. Si. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. Ah, ça me fait She penser à only quelque chose thought she avec saw la vision. things. Les visions. Saw things. Destination finale. I never knew what she meant by Ouais, that. Wolf. My daughter was an enigmatic Tu vas figure, passer Mr. après. Pierce. You must find C'est out the exactement truth ça. about her life and death. I think I'm beginning to Tu mets understand. n'importe quoi. I'm willing to do anything for my daughter to recover her Tu honor. choisis au pif. Quiet Non, down. pas du tout. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death, Correct. And the rumors about her supposed folly. which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer, but it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. A good old story of blackmail and Non, ouais, speeches. ça, je l'avais pas fait. Non, tu l'avais pas fait. Le patron du bar qui m'avait engagé n'a pas aimé ma façon de boucler cette affaire. Mais quand on est déjà Dans dans l'illégalité, on n'a pas beaucoup de recours face à un privé qui détient des preuves contre vous. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. alors habitée depuis le XIVe siècle, l'île de Darkwater recèle aujourd'hui encore des trésors abandonnés au fil des ans par ces tribus disparues, mais le romantisme de ces touchants témoignages de croyances assez naïves que primitives ne doit pas faire oublier la violence de leur divinité, une créature gigantesque aux attributs tant marins qu'oniriques orne les murs des grottes autrefois habitées et lie les habitants actuels de l'île, descendants des fiers baleiniers, à l'histoire mystérieuse et tumultueuse de ce petit morceau de terre au large du Massachusetts. D'accord? All I have to do is go to the port. Sinon, tu l'auras jamais I just fait. hope that I can Yeah, find a moi, boat j'ai able to take me to Darkwater. Oh, j'ai gagné un point. Tant mieux.
Pierre a accepté l'affaire Hawkins, l'artiste maudite. Hein? Pierce, pas Pierre. Ah oui, mince. L'artiste maudite est accusée d'avoir causé l'incendie qui l'a emporté ainsi que sa famille. Pour tout indice, elle a laissé à son père une inquiétante toile sur l'étiquette d'expédition, une adresse, un entrepôt situé sur les docks de l'île de Darkwater, qui semble être le point de départ de l'enquête de Pierce. C'est sympa, bon. Oula. Ouais, non, la chanson va pas du tout. Ah, je me rappelle de ça. Dans la vidéo aussi, ça y est. Oui, bah t'as senti toi maintenant. T'as tout vu toi. Et à la fin, ça finit bien. Ah. Très clairement. Tout le monde meurt. Tu verras. Tout le monde meurt. Voilà, on va spoiler. C'est la fin. Au revoir. Fait par la musique. Non. Et le truc il est en train de bouger alors qu'il n'y a rien. C'est ch'ti. Almost there. C'était quoi qui était derrière tout à l'heure? Il y avait un gros truc noir. Of Cthulhu. Ah non, je pensais parler plus fort. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything? Oui, on va parler plus fort. Ok. A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Alors moi, j'étais dans une ville comme ça, j'essaie de partir au plus vite. And a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If Ouais, it's non, en the fait, je viens Hawkins pas du tout, family en that fait. brings you here, I have a pile of voir la mission. documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Ah oui, Un j'avoue. peu. C'est un peu ça. Mais là, par contre, ça fait vraiment, vraiment peur. Le bateau, il est parti. Ah, j'ai eu peur. Attends, Bah j'ai oui. eu le bateau. Let the police do their work. Hey, the same goes for you, sir. Move along. Ah, je dis pas ça, moi. I'm looking for this address. Genre Warehouse des questions, je dis 36, ça. Darkwater Harbor. Ah oui, il est trop bien le jeu. Ouais, j'avoue, il est bien fait. Hein. And so who are you? I didn't Je suis un peu introduce peur. myself. Non, Edward pour l'instant, Pierce. c'est... In any case, l'instant, it's ça not va. very important. I can't answer that. You can't? Or you don't? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job.
You can't understand. You're not sailors. Oh yeah? It's a sign. There's something The blood is just beginning to coagulate. It Ah died ouais. a short time C'est ago. quoi ce gros machin? Only a specialist would know what killed it. C'est trop petit pour que ce soit une baleine. Non, il peut y avoir des grandes baleines, des petites et des grandes baleines. Ça ressemble plus à un requin. Hein. You can't understand. You're not sailors. Oh yeah? It's a sign. There's something coming. Requin baleine. Something real bad. Peut-être. Requin citron. Regarde. Bah oui, c'est jaune. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about Oh, this. tu lui coupes la Non, il parole, avait toi? Non. Si, si. Les termes de notre accord sont clairs. Tenez vos hommes. Vous ne pouvez pas vous permettre de nous provoquer. Inutile de répondre à ce message. Contentez-vous de remettre vos paiements, Votre paiement au messager. 4. Oui, il avait fini. These manifests are signed by Charles Hawkins. Seules That's all. quelques années sont encore lisibles. 1880-1907. Non, Et c'est des dates- 1890. et une date partielle. Le reste du document est complètement censuré. Qui avait intérêt à masquer ces informations? The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. This blackboard hasn't been used in a long while. Il nous disait d'aller où? T'étais pas là, toi, avant? C'est un fantôme. Oh non, pas un fantôme. C'est ça le bar? Je pense. Oui, c'est ça. C'est une cinématique, je pense que oui. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Ah ouais, j'avoue. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. Regarde I'm à la here porte. for Il y a un truc information, là sur le bateau, not tu le for vois pas? I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or On not. n'a rien vu. Ouais, dis. Je cherche l'entrepôt 36. Attends. Do you know where this place is? Warehouse Il y a encore ou 36, pas? Darkwater Il a Harbor. pas bougé. The Hawkins Il a warehouse. pas bougé. I see, yeah. Tu sais même pas si c'est If I un were objet ou you, si I c'est wouldn't quelqu'un. hang around there. Why not? First off, there are rumors.
Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Pourquoi la baleine Stranded est whale. échouée? I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about it? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Torture? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? That'll be all for now. Il y a quoi d'autre? Ah, il y a un truc. The miraculous catch. C'est quoi ça? Apparently, the most significant event of the last 80 years. Alors, le 21 mai 1847, pêche miraculeuse, le CIA rentre à la maison pour sauver Darkwater de la famine. On ne les attendait plus. L'équipage du CIA, ou ce qu'il en reste, a regagné le port de Darkwater mardi en fin de journée. Les badauds se sont immédiatement pressés sur le quai pour accueillir le dernier baleinier de l'île. Quelle ne fut leur surprise de découvrir l'incroyable prise que le valeureux navire avait à son bord. Pardon. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. Va voir ce qu'il y avait dans le bateau. Ah non, c'est une statue. La lumière qu'on avait, c'était le phare. Il y avait quoi d'autre à faire alors? Parler au capitaine Fitzo. Non mais il est extérieur, hein. Il était dehors. Non, là-bas, il était là. Oui mais là il est retourné dehors. Attends, je regarde un peu partout.
T'es passé devant. Je sais, je regarde. Regarde. Voilà. Ce second volume enseigne la déontologie et les bonnes pratiques au corps médical. This man and Fitzroy could be twins. Sur cette photographie, un homme ressemblant au capitaine Fitzroy, je sais pas comment on dit, pose sur le pont d'un bateau. Il porte une jambe de bois. What a macabre souvenir. Mieux pas tomber, hein. Bon, ça va, hein. Ouais, mais quand même, vaut mieux pas tomber. C'est quoi ça? Ah, ok. Super. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. I'm looking for Warehouse 36. Ah, je savais You know pas. where it is? Apparemment, Look, il y it's en a right des there. personnes là The qui warehouse disaient is qu'ils l'avaient vu. opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? I don't have time to play guessing games. I'm investigating the death of a whole family. You're right. It belonged to Charles Hawkins. Ship owners from father to son. I see. That explains those loading manifests. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Il dit où est Can you l'entrepôt? tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. You're back again. What can I do for you? Non. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! Faut pas passer par là. Bon, on va passer par où? Bah, tu cherches. Come on, you could tell me. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the dock. Je ne fais rien. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses Faut unguarded? m'accroupir. Keep your voice Huh? down. Fait que je Why not go and m'accroupis. shout Heureusement at the qu'ils m'ont pas cat while vu. you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Comment tu veux que j'y rentre? C'est en plein vent. On va mettre un couteau sur la gorge. Ah, Lovecraft, c'est l'écrivain de Cthulhu. Who's this Oui, guy? je sais. No idea. You better keep it shut. Well, we don't have... What's with you wandering around here like a hungry dog? I've got to enter the Hawkins warehouse.
I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Ah mince, faut que je pense à lire. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're Ils ont standing inventé guard ce for the owner of the monstre site. en étant And we persuadés let qu'il no l'a one vraiment enter vu. her property. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She Qu'est-ce que tu says peux who passer à goes in or l'espace not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. Ouais, c'est bon, j'ai tout relu. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. What are you guarding exactly? Listen, bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. She sounds Tu lis ce frightening. qu'ils disent au moins ou pas? And she doesn't like to be talked about behind her back. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I T'as entendu ce don't que know j'ai what dit you're tout à l'heure talking ou about. pas? You got no Rapport proof to à- back up your claims. And I'd advise Certaines you against rumeurs disent snitching. qu'il a inventé ce monstre en étant If I persuadé can't qu'il get l'a rid of vraiment those vu. two, I'll Ça, have je to te look l'ai for dit. another way. Oui, tu m'avais dit ça. C'était. Plein de narrations basées sur les écrits de Lovecraft, Laissez passer. donc aussi l'écrivain de Cthulhu. Excellent, vous trouvez la lecture. What's with you wandering around here like a hungry dog? She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. I bid you gentlemen. Ouais, farewell. comment je vais faire? If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Je vais trouver un. Oui, je vais lire à voix haute ce que tu marques. Je vais trouver un autre passage. Hein. Bah, t'avais un autre endroit, non? Ou passer, juste à continuer tout droit. Donc, je comprends Là pas où pourquoi j'étais t'es avant tourné à gauche. Non, parce qu'ils veulent pas. Je vais essayer par là. Bah, c'est ce que je viens de te dire. T'aurais dû continuer tout droit. It looks like there's a Moi, way tu in. peux continuer à under this écrire, hein. grate. Ok. C'est quoi tout ça, là? Ne me dis pas où c'était les poissons qui mettaient ici. Je pense que si. Ça se voit, regarde. C'est de l'eau, mais pas. Très propre. Oui. Voilà, tu peux pas passer. Bah, tu peux aller nulle part, là. Ah, attends. Il y a un truc. Non. Bah, non, mais regarde sur la porte, on peut l'ouvrir. Je suis pas sûre, hein. Il y a une porte à l'arrière. Non? Non. On peut pas l'ouvrir. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ethan, on explore back bien, again. on fouille bien et on What can I réfléchit, do for d'accord? you? Ouais.
I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Ils m'aident pas en fait. I shall be on my Où est way. l'entrepôt? So come back and see me Ça, when j'ai you've got déjà dit. something new. Bah oui, mais t'as peut-être pas lu. Si. Mais en fait, il me l'a montré. Je dois y aller, mais voilà, je peux pas vu qu'ils sont devant. Qui Et est ils m'ont devant? dit, bah les deux personnes là. Ils veulent ils ont dit qu'ils voulaient mettre un couteau sur la gorge dès que j'étais là. Et en fait, j'étais là. Et après, j'étais là. Et après, ils ont parlé et tout. Ils ont dit. Et après, bah. Me regardez pas comme ça. Oh là. What's with you wandering around here like a hungry dog? She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. What are you guarding exactly? Listen, bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. I bid you gentlemen farewell. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. What's with you wandering Ah oui, around j'avoue. here like a hungry dog? Trouve le moyen de faire le tour par la gauche ou la droite. Sinon, tu leur I payes bid you, à boire. gentlemen, Tu leur payes à boire. If I can't get rid of those two, Ah, vas-y, I'll essaye, have to look for vas-y. another way. Moi, je ne peux pas. Oh, j'aurais bien aimé. Tiens, Tu peux pas sauter? non. T'as vu quand même qu'ils étaient un peu reculés, les gens. Where do you think you're going? Je dois rentrer dans cet entrepôt. Ah, c'est peut-être lui. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? On est dans la même équipe, c'est peut-être en lien avec mon affaire. You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. What more can you say about Ah the oui, death of the j'avoue. Hawkins La family? voiture, peut-être que c'est la Not much voiture more d'un than des what policiers. everyone knows. Donc c'est I peut-être pour wasn't on ça the que c'est case. bloqué. They were all Là, put avec to le death, right? policier au Up at their débloquerait place. The peut-être whole le mansion passage. went up in flames. Don't get it into your Donc head soit to go c'est lui qui a wandering donné around up l'ordre au there. gars de It's partir, ou sinon dangerous. c'est la voiture qui What do voulait you mean passer. by that? Un The truc comme only ça. one left there is old Peut-être. Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Non, il veut pas m'aider. Vers l'autre policier alors. Ouais, attends, ils ont bougé le poisson, non? Non. Si, ils l'ont bougé. Il était pas là tout à l'heure. Cops, Si, si. they can't understand. Non, c'est un What orque, could have Ethan. done so much damage? C'est un They orque, can't c'est pas un requin. understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Reparle au policier au cas où. Something real. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us.
Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't understand. You're not sailors. On a essayé à la gauche et à la droite, là. Donc, Ouais, à droite, là, il y a une voiture au fond. Oui, donc en fin de compte, tu peux pas y aller. Mais à la gauche non plus, parce qu'en même temps, il y a des gars qui bloquent. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Ah oui, il doit y avoir des trucs avant la voiture. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. Avant la voiture. I shall take my leave. Ah non, c'est l'endroit avec le poisson. Avec les... Attends, on va regarder encore. Hein. Ah, il y a un truc par terre. C'est quoi ça? Un levier. Ce levier sert à accéder le mécanisme. A handle. Okay. It must come from these old winches. Ah, il va te servir à quelque chose. Ouais. Si tu l'as récupéré, c'est que tu vas en avoir besoin. No. Et comment tu vas faire, génie? Ah, j'avoue. J'avais même pas remarqué. On va le mettre là, le levier. I could use this old winch to lift the grating. Bien vu. Je peux pas l'utiliser? Il manque quelque chose. Mais je sais pas quoi. Je cherche encore au cas où s'il manque quelque chose. Ouais. On peut pas tomber, hein. Ouais, non, heureusement. Attends. Oui, c'est ça. A ratchet device. On va aller Exactly voir. what I need. On va voir ça. Ça s'appelle un anti-retour. Il manque encore des trucs, je pense. Ouais. Il en manque encore. Ah. Rouage. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Je peux pas l'enlever là. L'allumette là? Non. Attends, appuie sur tous les boutons au cas où pour enlever le truc. Attends. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Je serais pas allé dedans, moi. Moi, j'y irais pas du tout. Ouais, parle un peu mieux parce qu'en fin de compte, on comprend pas ce que tu dis. Ah, ok, d'accord. Et c'est pas une allumette, c'est un briquet. Ok, c'est du gaz. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te dépêches. Smoke.
It's coming from this oil. I hope it's not toxic. J'espère qu'il sait nager. On devine. La blague. Imagine, il est en dessous. J'aime pas ça. J'ai dit que j'aimais pas ça. Je dis pas que c'était une algue. Si. Oh là là. Il a dû penser à quelque chose. Il doit y encore avoir des trucs, hein, je suis sûre. Ouais. This is primitive. C'est pas... Ah. Ah. C'est On mieux. a enfin réussi. On a fait tout ça juste pour arriver là. Super. On a failli se faire tuer par quelqu'un pour ça. Par une algue. N'en parle pas. Oh, this place stinks. Non. What is the connection Mais je crois between qu'on est this arrivé sur la place maison and des the Sarah Hawkins. Hawkins case? Non, on est arrivé dans l'entrepôt. Ouais, on est arrivé... Non. Oh, oh là là. Peut-être qu'il essaie de voir dans le noir. Is this one of Sarah Hawkins' Un peu peur paintings? le tableau quand même. Oui. On est d'accord. J'espère ne pas avoir une maison comme ça plus tard. Quand ça fait cette musique-là, C'est que c'est sympa. Someone has settled in here. And whoever it is oh non. has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has Et la nothing fille to do with ressemble you, beaucoup à Baker. Frigga dans Clear the Frigga. passage or I'll Ouais, shut you on up peut- for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion?
Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ouais, bah j'achète pas une maison à cette hauteur-là. Je sais à quoi je vais penser. Pardon. Oui, c'était bien la voiture du policier. Regarde, c'est exactement la même que tout à l'heure. Ah, on montre quelqu'un. Quelqu'un. Il y a un survivant chez les Hawkins. Je me demande bien c'est qui. Le policier va venir quand même. Hein. Hawkins mansion. Je rentre pas là-dedans. J'ai perdu tout mon sang-froid. The place has been abandoned since the fire. Tu viens avec moi, toi? There's only old Winchester in his hut. Tu m'étonnes. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a Mais very j'avoue, old pour un building, bâtiment qui a été brûlé, il devrait Its pas être dans cet foundations would état-là. probably date from the Il arrival devrait y of the avoir first plus settlers. de... Pas faux. really Plus that old? cassé, je sais pas Come quoi. on, let's leave the Le stories bâtiment of se the serait dead alone. écroulé, je sais pas. Had nothing to do with your case anyhow. Avec un incendie, le Let's go truc up il résiste pas très longtemps. Unless you still have questions. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Moi j'aurais accepté. Why not? You can help. Right. Let's go. Pour ceux qui sont pas peurs, je les aurais refusé. Une baleine en bois. Une figure de baleine en bois sculptée, c'est le genre de jouet que les marins fabriquaient pour leurs enfants.
Il est parti où? Il a dû être parti par là-bas. Ouais. Bradley was right. This place is much older than I imagined. C'est quoi la statue? Non, ça va. Je m'attendais à pire. Oh. Un cimetière. Demi. Et de se mettre aussi proche. Charles Hawkins' grave. Il y a un zombie qui va t'attaquer par le pied. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect this. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Ok. Poor kid. Super. The caretaker takes great care of these graves. The caretaker takes great care of these graves. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? Poor kid. Il vient pas? Pourquoi il vient pas? Pas ça. Ouais, faut que tu te débrouilles après. Hein. Sympa. I'll have to find another entrance. I'll have to find another entrance. Oh, je suis bien là. This entrance is still in use. Ah oui, j'avoue, c'était bizarre. Whoa! Oh là là. You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Ouais, c'est ça à quoi ça me fait penser, les gars, là, avec l'âche. You're Mr. Winchester.
Lower that axe. And let's talk calmly. J'ai oublié son nom, mais c'était un film qu'on avait déjà vu. I'll show you how we have it out on Darkwater. Pour Resident Evil. C'est quoi? Je sais pas quoi dire, moi. Mais... Put down the axe, and I'll quoi, forget Resident that you Evil? threatened a cop. Show your Je badge, te fais cop, flipper. and then we can talk. Ouais, non, t'oublies. You don't need to see my badge. You're a bad non, pas la liar, maison city poubelle. boy. Hors The de last question. time, tell me why you're here. And no baloney. The Ah, police peut-être un autre report jour, describes parce a domestic que- accident. But Stephen Ah, peut-être un Webster autre jour, has several parce qu'après reasons ça, to believe sinon, that je this crois que may not be j'ai- the case. Explosé. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. D'accord. That's why you Si tu veux. barricaded the entrance. That's right. And this John, il door? jouera en premier, alors. It's locked. And I make sure it stays that way. Ah ouais, ok. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to Il fear, jette du you sang can sur give me le that truc key. alors qu'il a touché personne. Right. Take the Illogique. key and do what you have to do. Go on then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Ok. C'est quand la prochaine sauvegarde? Hein? Bah, je sais pas. Parce que je pense que je vais bientôt aller faire le petit somme. Bah, Pierce. Ah, bah Shall tiens, we il enter? est là. Le policier est là. D'accord. Now that you've finished your fun and games with Silence, Bah, j'avoue, par contre, we l'ambiance can est perhaps inspect the mansion. très... You're right. Let's go. réussite. Elle est très réussite, surtout. Let's take a look inside. Alors. I'm with you. Ok, c'est bon, il nous suit. Ça la sauvegarde un peu, mais... Et les ennemis C'est pas avec. bon, ça. Pierce et l'officier Bradley ont exploré les jardins du manoir Hawkins. La famille repose dans le cimetière du domaine, gardé par Silas Winchester. Le vieux concierge, toujours fidèle à ses employeurs, veille sur les lieux armé de sa hache. Pierce et Bradley sont parvenus à le calmer et ont finalement obtenu la clé du manoir Hawkins. Ils entrent dans la bâtisse à la recherche de la scène de l'incendie. Follow me. I know. Ah, partie sauvegardée. Who left this light? Non, J'aime pas ça. arrête. Attends, arrête. J'aime bien. Moi je dis au revoir et tu peux qu'on verra si papa il est d'accord pour qu'on continue. Pour que tu continues. The Last Supper for Ah, il allume Hawkins. son briquet. What does this tell me? Oh, Et arrête regarde ce d'avancer. Pleure. Oui, réussite. N'oubliez pas de dire. Bon, tu peux continuer si tu veux. Moi, je dis Ouais. bye. Bon, bah bye bye. Hein. Toi, tu peux continuer? Oh non. Ouais, je J'aime vais pas aller ça. faire la petite sieste, le petit dodo et peut-être un autre jour. What kind Hein. of meat Et is this? dormez bien tout le monde. Au revoir. J'aime pas ça. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Ok. Et je sors pas d'ici. Hein. Ah ouais, ok, c'est bon, je peux pas. C'est pas ça?
The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Oh punaise. C'est toi qui as ouvert la porte? Oui, c'est toi, heureusement. Silas managed to bring the fire under Non, 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 non. It was already too late. Non, non, Let's non. see if I can find something the cops missed. Pourquoi ça? J'aime pas ça. The child's corpse left a trace. Did it stop at the time of the fire? They had a fight. Why? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Et ça, je peux pas l'observer ou pas? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? C'est bon, non? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Je pense que c'est bon, non? Même pas. Did someone escape the fire? Heureusement. Ouf. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? On va prendre... I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Ah, ça a sauvegardé. Je t'ai pas demandé d'ouvrir la porte. Et t'ouvres la porte. Ah non, tu rêves. Oh là là. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Bah, tout le monde, on se retrouvera une autre fois. Comment on fait pour sauvegarder? Ça va sauvegarder automatiquement. Oui, ça a mis partie sauvegarder. C'est ça? Je te dis au revoir.
Au revoir tout le monde. À la prochaine.